mean, honestly, it makes sense, right? They have the most experience, they've had the most success out of the two teams, and right now they're coming in as a pretty heavy favorite. Nita is the first pick for field goal. Quite like it. Shelly, I prefer. To be honest, I didn't quite catch the band. I saw a Willow, a Barley, and a Dynamite on the left-hand side there. Willow as well banned on the right side. Max coming in for Renegados to pair with it. So Willow, Stu, and Spike banned there by Super Renegados. I actually prefer the draft that Super Renegados are shaping up here. Well, I know how you feel about Nita, Teddy, but it's not a bad thing to have here. I feel like, again, if Shelly's not banned, you've got to consider it highly. But Crow, yeah, that's a very strong statement. And the slowing toxin is going to negate a lot of what the Max can bring to the table in terms of speed. Shelly, as well as we know, having the very fast movement speed that I really hope we see a nerf down to fast in the near future for her. It would definitely help a lot in terms of the methods that we're seeing kind of across the regional areas of the BSC becoming so dominant with her. But they are lacking still a little bit of range. Some big DPS actually here on the side of Clash. They've got to be thinking around those ideas when it comes to this next brawler pick. M's going to come in. That's not a bad one from me. I was kind of thinking maybe B because it covers a few open doors here when it comes to the tanks. Let's see what Super Renegados have got up their sleeve here. Something to be able to just overrun this comp. It could be a tankier idea, Teddy. They might not be too phased about the M's here. Primo would be my kind of go-to. Yeah, I think they can absolutely afford to, and you know, considering the triple thrower ban coming through from Clash, it wouldn't be completely, you know, unlikely to see a tankier option, something more aggressive. But no, they're going to play it a bit more standard, a bit more calm, and I feel like it's one of the interesting things about this region is that sometimes on maps where we tend to have more aggressive ideas, they'll play something a bit safer, like, you know, more bounty-like rollers, I guess. And then sometimes on very safe modes where usually we play control, we play very slow, they'll, you know, turn up the pace quite a bit. But this time around, it seems like it's going to be a bit of a mix of both for Super Renegados, because they do have the Shelly, they do have that max speed, but they also have the Ruffs that's going to be very nice at opening up the map and getting some nice off-angle bounces. Plus, obviously, the treats to buff up his mates can make it very, very strong for more long-term fights. Yeah, I'm not sure the rest is for me, but nonetheless, I want to see some strategy behind it. I think that this is the best month for Renegados to really cause a stir here. Great pass through. It's going to be a goal here. Surely the Regis is being very slow around it, though. Waiting for it. Oh, the placement was spot on, though. My word. When it came through, he really did. And that's a very early goal against Clash here. Starting to wonder whether, predictions-wise, Eddie, we could see another upset here. On the other side of things, look at this. The speed running in this thing way that we saw. So it's power through. Carver can't quite make that with the base shift. We'll have to let it go as the Clash reset. Yeah, a little bit messier this time around, but in all fairness, I mean, they got a phenomenal opening goal, and they're still very much in the driver's seat. Let's see if they can hold on to that strong positioning, as right now Clash are trying to reset, but Jubilee is going to find a kill on the right-hand side, and the Bear does come forward with the Crow slow as well. Cowbird should be going down, but actually will survive with just the tiniest bit of health. Shall regroup. Regroup. Great takedown on the left-hand side there from Tufa. Great spray from Kaya Dog, and that's the entire team wiped there. Two members of Clash survive on, the goal is there. They've bought themselves some time as we approach 1 minute on the clock here. Super Renegados will get back to their winning ways if they want to take this game. Dino getting pushed up by Cowbird. Dino gets control of the ball, does have jump as well, so they need to be careful on the side of Super Renegados. A great super from Doritos, but he can't quite get a hold of the ball. And Clash are able to defend off that push successfully. A chance now to go for a push of their own, and with an M super available as well. This could be very dangerous. Doritos is going to be caught in the super. He goes down. That's a huge opening, but can Clash capitalize?
like the phase shift, but it does place Calvin in a very awkward position. But now with the respawn of the Roots coming into play, might help a little bit. Great bear there from Tufa, and the shield to match as well. But Doritos is defending it wondrously well. He's still alive, trying to juke his way around things, and Tufa can't get the pass through. Now, though, a big jump there from Adino. They should be able to do it just about. My word, though, it was pretty close towards the end, but Clash prevail. Yeah, I like the comp, honestly, from Super Renegados. I feel like they have a lot of win conditions. You know, if they have a Shelly Super or even a Rough Super, there is that sort of win condition where if the setup is right, it's a free goal, it's unavoidable. But you got to get the setup. And they did for the first goal, but afterwards they just didn't really get the chance to do that again. Again, this time around we'll see an aggressive start on their end, but not as likely to be a goal, but never mind. Tufa is so low, he does get a kill. Goes for the super, can he score it up? No. Perfect teamwork from Clash there to save that goal, and Clash are still standing. Tufa did so well there. I mean, to be able to get the takedowns that he did to then come back as well at such low HP and still defend for the goal. I mean, that man was a one-man band. Let's see, though, whether that will deflate the ego here of Super Renegados or whether they will start to push forwards more. And yeah, Doritos is mad, getting some good splash damage in, but the trickle down there of the poison will steal it for Clash's advantage. Not really much that Calvin can do here. Got a respawn coming in there for Super Renegados, which will help a lot, but I love that position from Kaya Dog. It just places under so much pressure. Adino coming in, the pass there available, but now he goes down too far. Knocked back! Wonderful defense, but the ball still trickles in! And Clash get one on the board. That was incredible. My goodness, just the awareness, the calculations of the wall break to still slot that one in with a trick shot. Lovely stuff there from Clash. A minute left on the clock and they have the lead. Super Renegados do have that Shelly Super, which we've seen how threatening that can be. Pretty sure they're playing the slow star power as well, which can be quite scary because if you get caught, it's an easy opportunity to close the gap. Doritos is pushing up, and there it is, the slow, the follow-up kill onto Tufa. But is that gonna be enough to really create an opening? I'm not sure. There's still trades left and right, and so far Super Renegado is not making that much progress. If the Raiders will absolutely tap him, but he's going to be asking himself now, how much more do I need to do to ensure this goal goes through? The left-hand side now, Calvin trying to get a couple of shots using the damage gear as well to help with his team to be coming through the mid to secure some of it, but 15 seconds is not going to be nearly enough time for them to be able to get this ball out without some takedowns along the way. And there is one, but Tufa still survives on. Bear comes in with the shield. That is going to be enough. Nothing that Super Renegados can do. The set goes the way of Clash. What an incredible Nita performance from Tufa in this set. I mean, you expect Nita to be great in defense, but his survivability and his ability just overall to stay up for so long and just be a permanent wall blocking Super Renegados from any goal-scoring opportunities. He's, to me, my MVP for that set because he genuinely played that so well through the first and the second game. But man, that trick shot, I just want to come back to it for a split second, but the adjustment that was made there was just so incredibly clever, making sure that, you know, they still managed to find the right angle and the most likely to be a goal. We'll see if anything else might top it today for play of the day, but it might just be mine so far. Are you coming round, Teddy, to the need to pick in Brawl War because of watching how splendidly Tufa was able to manage? Look at this, the knockback was there, but just look at that. To bounce that off the wall in the way that he did, because he knew he was going to be knocked back. To bounce that, oh my word. What an amazing micro play there, that when you see it in slow motion, you really just see just how smart it was. Beautiful stuff. Yeah, Teddy, you've always felt like Nita doesn't really have a place in Brawl War. How are you feeling about it? Well, actually, you haven't given me the chance to get back to it because lately the game has decided to punish me and I keep getting Nita quests non-stop. So I've been playing a lot of Nita and it is better than I remember. So I respect Nita just a little bit more. More than Jesse.
for example. So we still haven't quite got to Jesse yet. Yeah. Well, maybe we'll see her here. Actually, it's not a bad Jesse map, but you still draw the line there, do you? Yeah, that's where the line is, very much so. And Supercell, this is not your occasion to give me Jesse quests. I'm re-rolling those. I'm praying for Jesse now, I really am. Ring of Fire up next for Hot Zone. It could be a Mr. P map, actually, for this particular region. And it's not banned. We shall see. Eve gonna come in. Not really for me, actually, anymore, Ring of Fire. But, like, you know, South America still clearly feel like it's worth bringing in on this particular map. The bans were Poco, Stu, and Colette on the side of Super Renegados. Crow, Penny, and Pam for Clash. Definitely then, that Crow ban is quite key. The Pam ban, actually, I feel is quite key here as well. The products can do fantastically well on this map. But the long-range mid-battle is where a lot of this can be won and lost. Griff, not really for many of the regions. Sometimes still utilized a little bit, actually, in North America. But one that's going to be coming as the first pick, and that's a bit of a question mark there for me. Super Renegados. But RT still available. I wonder whether that's the pick that this region might be considering for more of that long-ranged mid-battle. Bo had a lot of play rates actually in South America as well prior to the mid-seasonal break. We only saw it really once yesterday in EMEA, and it was a bit of a weird time to see it as well with Reply Totem, but Mech is still the flavor for Renegados coming in for them. I quite like the draft so far. I'm curious what Clash are going to do here, to be honest, because Eve is a bit of a weird first pick for me. It absolutely is. I mean, in all fairness, it's not necessarily the brawler that gets hard countered the most, and it's only like very big counter is gonna be Penny, which they banned out on the side of Clash. So they have that front covered. So I kind of understand the idea there, but I'm completely with you in the fact that it's just not that dominant of a brawler on this map. But I don't really think Griff is either. So I'm a little bit surprised by their opening picks here. Bonnie, to me, is a little bit more classic when it comes to Ring of Fire. I mean, as usual with Bonnie, you know, speed gear and a lot of bushes means you can kind of negate that effect and get a little bit more value. And once you get that super, it's a great way to find some openings, played up close and personal, and kind of break through the defense of your opponents. They've got to be pick B here, surely, against the Meg, because, okay, they're going to go Lou for the counter, but then if now Renegados wants to take the B in, the Bonnie matchup's going to have a tough time with the slow striker speed, only the 3 gadgets to really speed you up along the way. Lou here is very, very strong. There's no doubt about it. Clash will absolutely be getting value for it. They're able to cycle their supers in and get Super Renegados on the back lines early on. And they just will struggle to get out of the spawn. Bo is going to come in for them. It's interesting, isn't it, when you kind of look across the regions of Brawl, and no doubt chat absolutely grilling me for a lot of what I'm saying when it comes to the draft, because if you're used to certain regions, you're used to seeing certain things, and in South America they do gravitate towards things like Bo in these places, and they still do work sometimes. I mean, it's amazing to see when you're looking from a spectator's perspective on those mines and how easy they seem to dodge, but many players forget that they exist, and time again we've seen players fall into that trap. It's a great deterrent of the zone and having some ability to control the positioning of your opposition as well, similar to that Lure effect, so it will help to buy some valuable time on the objective. Let's see, as we go in, who will get that first early advantage. Yeah, the only thing that worries me a little bit was that bow pick, which, by the way, I really don't mind overall, but in this specific instance, I feel like Eve hatchlings are potentially going to just trigger those mines and not even take the damage either. So yeah, that's what is the weirdest about it to me, because I just don't see necessarily where it fits into this draft. But, I mean, in all fairness, so far, it's paying off. They have a nice early lead, and they have all the control they could ask for. Bolleum on the left-hand side is looking a little bit weak and weary, but is starting to heal up now. Trying to jig these shots, and there's one of the gadgets there for Bonnie, and as long as Tufa can hold that position on the top left-hand side now and not have to use many more, he'll help out considerably. Cardo places down the breeze in the mid, and that is going to push forwards players to the opposite side, the place they would not like to be. Doritos needs to get back into mech form, but struggling to find it. Great tap on the card look, and they actually secure the kill. And now Super Renegade is back on the zone, gaining valuable time and closing towards 50%. Super Renegado still with the lead, but they have lost a considerable amount of control, and there are the mines that easily get this
patched by Clash. They've caught up, only about 2% behind now, but the freeze is about to leave the map, and now Super Renegados have a player in the zone again. Dino trying his best to duel him from afar. It's very hard to dodge those mech shots without taking at least a little bit of damage. Dino is low HP. Jubilee gonna have to deal with those hatchlings, which he will do successfully, but it does buy a little bit of time for Clash to try to build up some control again, although now they are quite more drastically behind percentage-wise. Retaking things now, and then a good spot. The Raiders not in mech form either, but interestingly enough, running jolting bolts as opposed to toolbox. We don't really see that these days with mech. Everyone tends to adopt toolbox now as the gadget of choice, but nonetheless, it will provide a bit more heals along the way. Clash now approach, taking the lead for the first time in this game, and big tap there from Medino places the Raiders into 90 HP and almost out of mech immediately there. And now Super Renegados have got to start to retake here. They've done pretty well, in my opinion. They're doing so more than not, but with that left-hand side lane now under Edino's hands, it's looking bleak for Super Renegados. Clash are retaking things quickly. Yeah, this is looking really good for them. 2-5 with a nice jump in. Doesn't quite get the right landing, but does still get the kill regardless. And Clash locking this first game of Hot Zone. 3 games in a row now, and the momentum is all on their side. Super Renegados, they need to put an end to it now. They really do, because we know what Clash will do. They sense that they're running away with things. They want to be in their grand finals. It's a place which they've been twice this year, but can't help but remember March when they came short and banned DeLucas went through to face Zest. I do not want a repeat of that to happen, and so far haven't showed many signs of weakness to me. Dog in the mid now, 38 HP will go down with a great pinch between all 3 members of the Super Renegados. They have a very good start more often than not. We saw it previously to this, and it's now going to fall down about 15% of the time. Well, now Clash catching up to actually match it. A bit more back and forth than the previous game, and you'd love to see it. Yeah, I think it's actually a much better start for Clash. And if you look at the setup time on both sides, I mean, Super Renegados is a lot quicker. We've seen that those mines don't matter all that much for Super Renegados, so they don't really need any supers to find value, whereas on the side of Clash, Lou without a super is just not really Lou, is it? And same with the hatchlings from Eve. They're much more important supers. It takes longer to unlock them. But for now, Super Renegados back in the lead, back in control of the center. But slowly forced back. Skydog is finding some nice tags left and right. He is low HP himself, but did manage to get a super just in time to freeze up the mid once more. Well, definitely a pressurized position here for Renegados. Jubilee is the first to pull the wrist out of mech, and actually, interestingly enough, I've just realised he's not actually running force field either. He's running heavy metal, which is like a bit weird. It's a bit of a weird mech build. Like both star power and gadget, not really what we tend to see for it, but I'm assuming intentionally so. But either way you look at it, it hasn't worked out too well as now Clash already have got all 3 bodies on the zone. Kaiser finally triggers one of those mines. Pretty much the first time. They haven't really been struggling in that sense, but as quickly as that, it's just put Super Renegados back into a middle position here. Low HP, but damage gear is going to help out a little bit here. Super jumps in and actually comes out on top with 1 takedown, a second potentially to follow. 62 HP with surviving on. I think it's going to be all over here unless there's something that can be done here. Super Renegados now cannot leave this mid. Yeah, only about 2.5 seconds would be all it takes here for Clash to close it out, but they do need to step into that zone. A great super from Jubilee might be able to cycle them if he gets a couple more connections here. He does. Doesn't quite get the kill though. 2-5 jumps over, and that is going to be game and set for Clash. 2-0 is a 4-game win streak now as well. Looking dominant so far in this series. Looking back towards the end there as well, if that force field had been there for the Meg, he would have survived longer on the zone. So I don't know quite why they went with that particular star power on the Meg, because if you're going to be playing mid, you want to survive on the zone, and sometimes that few percent here and there can make all the difference. That time, Super Renegados are putting up a bit of a fight, but Clash are still looking to be very much in control. We have seen though in this region that things can change just a singular set, and
That could be the case if the draft isn't on point, but Clash looking very, very good so far. Looking calm, confident, and getting what they want in terms of the brawlers on the field. And even with the Eve pick, you know, which I wasn't too sure about, making it work, and that's what matters at the end of the day. 2-0. The Super Renegadas are a bit in trouble now. Yeah, I kind of feel like in my mind I'm coming back to that bow pick again, you know, which like the last pick is supposed to be the one that counters the most brawlers on the map, because you know it's the last pick. You know what the playing field is, you know what you're facing already, and it just wasn't all that impactful of a pick. Like it just, the mines, like they got one stun with it, and they didn't even really, you know, buy time or funnel your opponents. Like they really just didn't bring anything to the table to me, and I'm hoping that moving on to Crystal Arcade, Super Renegados are gonna just, kind of iron out some of those drafting mistakes and make things a bit more clear. Because don't get me wrong, I feel like Bo, if it had been like a first pick, for example, would have been less worrisome. But just of the nature of this draft, it just didn't really make sense to me. Well, Crystal Arcade, penny first pick. Pro's not banned here, it's gotta be up there for sure. The Shirley ban is important. Mr. P actually could have a place here for the first time today, realistically, on Crystal Arcade. And we know what South America feel about that particular brawler. But have they really realized that it's coming a bit more into the meta? Yeah, we haven't really seen too many signs of it. But I think Clutch have got to land Crow on this one now. The Ems ban here is very good as well for me from Super Renegadas. They've got a very good understanding of the draft. Spike is a weird first pick, but it might not necessarily be their first pick. It's just more what they're pairing with it. Stu is aggressive side lane, no doubt about it. I do like it here. It can work. But the Spike here, are they just thinking ahead in terms of potential, you know, tank ideas that maybe Super Renegadas have had during their scrims that they're just preparing for? Is it that good here really now? Well, I think it's more of an anti-Stu idea, right? Like where they have the Stu, now they have the Spike, so they can't really counter the Stu with the Spike. They also banned the Ruffs, which is a very strong Stu counter. Hey! Mr. P, which can actually be quite dangerous for Stu as well. So I like the idea. I think it's also nice that they have the penny on their side to, you know, prevent those porters to be used against you, really. And the RT, which is an interesting one here. I mean, realistically, they have 3 brawlers that could all be played out in mid. I would think that RT with the extra range is going to be their choice, but honestly, who knows? I kind of see now why they wanted to have that penny first pick as well, because they were maybe hoping that Clash might then choose Mr. P into it, which would have had a terrible matchup. Sprout coming in for Clash. It's definitely going to provide a lot of control for sure, yeah, and if they do lose positioning power into the mid, you can get yourself into a formidable position in that top left-hand side there. So I do quite like it. RT, though, is a great choice, I feel, for Super Renegadas. Will have a good matchup and a lot of range in that mid area, but they might even play Sprout mid. Who knows really what they're kind of thinking with it. I mean, I think I actually prefer Super Renegadas draft in general here, but the way that Clash are playing, it just feels like even if they don't have what is, in my opinion, the better draft, they're still able to work better with whatever they feel comfortable with. You were right. They are going Sprout mid, at least for the time being. Might change things around. Stu is absolutely a capable mid as well. Okay, Dog needs to be careful. Nice dodges. A wall is going to be set up that will also remove those bushes for later on, which is going to be quite valuable considering there's no wall breaks available for either side. Nice steps from Juglu, but I don't know if that's going to be quite enough here, as Gems are still more on the side of Clash. Dog going to be coming back to the mid, and it's fairly even gem-wise, but now a wall spreading through the entirety of the top side of the mid is going to give a lot of control to Clash. 3 gems potentially as well over as well, but they're being very slow to take down Cal, but then they do finally get it. Focusing their time too much on Hubalier, but Wolf of Clyde, because he's very low HP, gets a big shot of the Raiders, which will help them move forward just a little bit. A swift and early countdown as a result of those gems being dropped by Super Renegadas. And it can be swiftly moving on to match point here, unless Super Renegadas have got something to say about it. Fire Dog's weak, but now healing up, and
There's not really enough DPS for the Doritos on the left. They need to have Carver come in to help out, and he's just too late to the party. It is going to be a swift match point as Clash one game away. Today's grand finals against Zest, and you can see it on Kaidog's face. They love that result. We're not there yet, but we haven't really seen much resistance from Super Renegados. So we need to see it now. There's no time left for them. Yeah, the Mr. P needs to hit some shots. I think he got his first super on the last second of the countdown, which is like a little too late in my opinion. He is playing more aggressive now in the mid, and I kind of like the idea, you know, just run down the mid, especially if you know there's a Sprout there, and he's gonna be a shot away or two now from his super. He's probably gonna go down, but nevertheless he'll have something to take home for his troubles, and that might be quite a difference maker here. Albert's got to be careful here of HP, but now in a safe spot. That Sprout wall is going to be trickling down to provide some space as his teammates now want to push forwards exactly, yeah, and just keep Tufa and Kaidog suppressed as much as they can until Kadina comes back into the mix. Duking wondrously, isn't he? Look at that. Every shot just not having any impact as he moves his way forwards to get into a more aggressive position, but meanwhile, 8 gems have been secured. Super Renegados have bought some valuable time here. They've not allowed Kaidog to control that center nearly as much as we saw in the previous game. 1 gem away now, countdown, a night and day difference as Super Renegados show some first signs of life here. Beautifully done by Super Renegados. Quite a way to start that game as well, with Doritos just running down the mid, closing that gap against the Sprout, and getting that early super as well, which has been wasting so much ammo for Clash. Let's see if there's going to be some adjustments, because it's still very much match point for Clash, and they definitely don't want to allow Super Renegados to start a comeback of their own. Let's find out here. Match point still for Clash. Now Kaidog would much prefer to not be deviating away from the mid this time round, and 1 shot onto Doritos, 2 to follow, and almost a third. He chooses to go for Carver as well and juggle his time. Good pinch potential here with Adino on the left hand side, and 2 for now. Look at this, great from Clash now. Oh, perhaps though from Carver, do secure it, and that's a great way to respond. And they're leaving the gems down for Kaidog to return, and there was really not much of an opportunity for Super Renegados to capitalize and try to steal those away. Well done. Doritos gonna get slowed by the spy. That's 3 shots for Kaidog to land as well, and his last gadget pop. It is value for that gem. Would have preferred to get the second one, but he'll be able to get it just a little bit later. Get to an 8th gem count now, and Super Renegados, not a whole lot of room for mistakes now. Dino is a problem on the right hand side, and that's what's causing Clash to run away with this a little bit. But now finally some gems in the pocket, and that's 9. Oh, he's going to take down with a nice little gadget there from Artie, but the 9th gem will go still to Kaidog from the left hand side lane takedown. They cannot lose mid control here on the side of Super Renegados. That gem is looking like it's going to be pushed very heavily. Doritos goes down. Everyone now is just 2 million, but that 1 gem on the other side of the wall will be enough. Clash now on countdown. It's got to be a reset. Nothing short of it, or they will go through to today's grand final. Either Adino or Kaidog needs to go down. Adino is low HP. He's also marked up. 150 HP, 2 seconds left. Can they find a connection? They will not. And Clash take it home. They are going to the grand finals once more, trying to finally get their first title as monthly final winners here in the BSC 2023. The RT gadget brought him down to 150 HP, and then the last shot a fraction too late as the countdown was already secured. A tough loss there for Super Renegados. They would like to have done, I'm sure, a lot better considering this is their first match of the year against Clash in the monthly finals. But nonetheless, Clash looked good. Got their drafts on point and the skill to match. We will see that grudge match I'm sure many at home were hoping that they would see between themselves and Zest in the grand finals yet again. And will we see it now? That is the question on everyone's mind. Zest have always ran away with a monthly finals win. And Clash going back to
what was it, in March, when they didn't make the grand finals, but it was the same matchup in April and February. We're going to see it now for June. Stats on the board. Very, very good game for Dog, wasn't it? 5 takedowns and 238 DPS, which as a Sprout, I've got to say, is quite an achievement to have. You know, considering that, you know, Dini's playing the more aggressive role in that matchup, and Tufa has also got so much range to his advantage. I think he did pretty well out of those circumstances. Hubelier as well, despite taking the loss for his team. 7 takedowns was a good round. But today, Clash will make it through. And who was our MVP? It's going to be Dog. We saw him at the end of the matchup being very pleased for his team, and I'm sure he'll be equally as pleased to be MVP as voted for over at event.brawlstars.com. Dominant win here for Clash. For Renegados, actually not looking bad either, but I think some mistakes in the draft here and there, and also, yeah, just not quite mechanically as on point as Clash for this one. They are still very much incontestant, though, for, you know, a chance maybe for LCQ, but that will be for the next 2 months. Welcome back, Trav. Just in time for our predictions clash. How was that matchup from the sidelines for you? I mean, it was I closed my eyes and it's over. 3-0 again, and we're on a multi-final speedrun here, I think. None of these teams want any waiting around, and we're going to be getting straight to the finals. I mean, I'm sure that's pleasing you greatly. I mean, you didn't get much of a break, so I hope you had time to gain somewhat of the breathe between there, because you've got the grand final still to come. I hope that you guys watching over on the streams did well in your predictions at event.brawlstars.com. So far, I think we're all in a pretty solid spot, but we're about to see between Clash and Zest as to whether we might see that divide here. Yeah, we are all on a clean sheet. Gotta come back around to you, Trav, then, for that same reason. Why have you gone for Zest over Clash? I mean, actually, it's probably more Teddy I should be approaching with this question, because Zest are the favorites here. Yes, they very much are, but Clash has been looking better than ever. And I mean, personally, I just felt like supporting them because I felt like they had a better chance this month than months, but now somebody called me a moron. Double kill, mega kill, killing spree, legendary. Всем привет, с вами Клеопатра. В этом выпуске мы разберем новый снэк-пик для грядущего обновления Бравл Старс. И по традиции начнем с новых загрузочных экранов, музыки в главном меню и нового окружения. Загрузочных экранов будет 2, на каждом из которых мы видим не только новых персонажей, но и множество новых скинов, которые мы сегодня посмотрим в этом снэк-пике. После выхода обновления у нас появится еще и множество тем для главного меню со своей анимацией и музыкой. Давайте посмотрим.
Теперь перейдем к традиционному показу мод и начнем сразу со скинов, которые относятся к 19 сезону Бравл Пасс «Зачарованный лес». Первый скинчик у нас сегодня на рассмотрении — это 8 бит с привидениями, хотя, честно говоря, при просмотре этого скина на Бравл Толке я думала, что он будет называться «Избушка на курьих ножках с 8 бит» или что-то в таком духе. Потому что здесь 8 бит представлен как домик на курьих ножках, вот все так же, как и рассказано в сказках. По анимашкам все сделано хорошо, мне понравилась и атака, и ульта. Что касается стоимости, тут пока ситуация неоднозначна. Скин может стоить либо 79 гемов и 2750 блингов, либо 149 гемов и 5000 блингов. Точной инфы пока нет, и я думаю, что она появится уже ближе к выходу 19 сезона. Следующий скинчик из подборки «Зачарованный лес» — это лесной дух Честер. Он будет стоить 79 гемов или 2750 блингов. Кстати, ко всем новым скинам выдаются еще и пинчики. Как всегда, они пока что не анимированные, но со временем вы знаете, что все пины получают анимашки. С Честером ситуация интересная, потому что у него есть 5 разных суперов, и по логике каждый из них должен иметь свои собственные анимашки и прорисовки. На самом деле так оно и есть, сейчас все посмотрим. Самый простой супер, конечно же, на отхил, то есть над Честером просто появляется такое зеленое облачко, и он отхиливается. Супер на стан тоже обычный, здесь ничего особо интересного по анимашкам нет. А вот супер в виде катка, на мой взгляд, самый классный из тех, которые есть в этом скине у Честера. Посмотрите, как клево все прорисовано, действительно какой-то таинственный, волшебный, темный лес, где Честер является самым главным внутри этого леса. Ульта с бомбочкой тоже довольно шаблонная, а вот ульта на яд, на дым ядовитый тоже очень красивая. Вот мне кажется, с катком и с дымом самые две красивые ульты в этом скине. Но согласитесь, за 79 гемов очень хорошо проработанный скин. Скин «Каменный тролль Лу» будет являться скином силовой лиги в новом сезоне. И, кстати, про лигу мы чуть позже поговорим, там тоже есть изменения. Этот скин можно будет купить за 149 гемов, либо же за 5000 блингов после того, как вы выполните обычные задания из силовой лиги. Лу в этом скине выглядит очень мило, ну просто вот милашка, хотя, судя по названию и внешнему виду, можно сказать, что этот скин скорее мемный, нежели чем вот обычный игровой. Еще во времена моей учебы в школе были такие прикольные паблики ВКонтакте и в других соцсетях, которые назывались «Камень в лесу», у которого каждый день выходил один и тот же пост. Сегодня ничего не произошло. Вот этот скин мне прям напомнил те времена. Что касается его анимашек и атаки и ульты, они вроде бы красивые, но как будто не сочетаются, да? Анимашка атаки в одном цвете и с одной отсылкой на вот этих маленьких птичек, а анимашка ульты вообще в другом. Вроде придраться не к чему, но как-то мне кажется, они как будто взяты из разных скинов. И последний скин из подборки «Зачарованный лес» — это темная фея Джанет. Его можно будет приобрести за 149 гемов, либо 5000 блингов, либо бесплатно, если вы выиграете его у меня в розыгрыше в Телеграме. Ссылка на телегу есть сейчас на экране, а также будет в описании к этому выпуску. Обязательно участвуйте, условия простые, а выиграть можно действительно годный красивый скин. Хоть я и не фанатка Джанет, я на ней играю крайне редко, но мне кажется, это один из лучших скинов, которые сейчас есть на Джанет. Красивая атака, классная ульта, в общем, придраться действительно не к чему. Все скины из подборки «Зачарованный лес» появятся в Бравле в начале июля, когда появится и сам новый сезон «Зачарованный лес». Теперь пройдемся по скинам пиратской тематики. Скин Мегалодон самый дорогой в этом обновлении. Его стоимость составит 199 гемов, и его нельзя будет купить за блинги, только за гемы. Мэг в этом скине пират, причем еще и с необычными конечностями. Рука и... Мэг в этом скине не к чему, но
в описании к этому выпуску. Обязательно участвуйте. Условия простые, а выиграть можно действительно годный красивый скин. Хоть я и не фанатка Джанет, я на ней играю крайне редко, но мне кажется, это один из лучших скинов, которые сейчас есть на Джанет. Красивая атака, классная ульта, в общем, придраться действительно не к чему. Все скины из подборки «Зачарованный лес» появятся в Бравле в начале июля, когда появится и сам новый сезон «Зачарованный лес». Теперь пройдемся по скинам пиратской тематики. Скин Мегалодон самый дорогой в этом обновлении. Его стоимость составит 199 гемов, и его нельзя будет купить за блинги, только за гемы. Мэг в этом скине пират, причем еще и с необычными конечностями. Рука и нога у нее как бы призрачная. При этом у нее есть свой корабль, который лично мне напоминает вообще акулу. И, наверное, этот скин лучше бы, на мой взгляд, смотрелся с Хэнком, нежели чем с Мэг. Но, согласитесь, все равно интересный вариант. Атака, ульта, все красиво проработано. Скин Мегалодон самый дорогой в этом обновлении. Его стоимость составит 199 гемов, и его нельзя будет купить за блинги, только за гемы. Мэг в этом скине пират, причем еще и с необычными конечностями. Рука и нога у нее как бы призрачная. При этом у нее есть свой корабль, который лично мне напоминает вообще акулу. И, наверное, этот скин лучше бы, на мой взгляд, смотрелся с Хэнком, нежели чем с Мэг. Но, согласитесь, все равно интересный вариант. Атака, ульта, все красиво проработано. Однако я не могу сказать, что этот скин должен стоить 199. По моим ощущениям, вот максимум это 149. Потому что ничего вот прям сверхособенного в этом скине я не увидела. А вот затонувший сундук Гриф, который стоит меньше, всего лишь 149 гемов или 5000 блингов, мне понравился намного больше, чем Мэг, потому что сама концепция этого скина очень прикольная. Здесь у Грифа как бы голова находится внутри сундука, и мы видим лишь глаза, которые сверкают, а все остальное это сундук, причем еще и с зубами. У самого внешнего вида много деталей, это и бутылка с посланием, и алмазик, который держит Гриф, в общем множество отсылок, а стоимость ниже, чем у предыдущего скина. Атака, ульта у Грифа в этом скине тоже довольно симпатичный. В принципе, у Грифа и так мало скинов. Я думаю, что еще один не помешает, тем более, что сама вот эта концепция Грифа, который сидит внутри сундука, мне понравилась. Следующий скинчик Кракен Вольт является победителем конкурса Supercell Make и будет стоить 149 гемов либо 5000 блингов. Тут я более чем уверена, что создатель этого скина вдохновлялся пиратами Карибского моря и Дэйви Джонсом, который имеет очень много общего с этим скином. В целом задумка мне нравится. Реализация тоже неплохая, потому что у этого скина по мере того, как вы апаете уровень вольта с 1 на 2, на 3, на 4, у вас добавляются или меняются различные детали. И получается, что скин у вас один, но на каждом левеле он чуть-чуть, но разный. То есть такие 4 мини-версии одного скина в одной тематике. И уже в конце, когда вы получаете 4-й левел на вольте, вы можете рассмотреть все новые детали, которые у него появились и которых нет на предыдущих левелах. Например, вот этот большой якорь, который Вольт держит в руке. В общем, задумка прикольная. И последний скин в этой подборке это зомби-пиратка Биби. Ее стоимость составит 149 гемов или 5000 блингов. И на первый взгляд кажется, что скин прикольный, действительно классная прорисовка, идея хорошая, но когда начинаешь больше на него смотреть в меню, создается впечатление, что я где-то это уже видел, такое дежавю легкое. И тут ты понимаешь, что у нее меч очень похожий на один из скинов Мортиса. Вот лично я сразу поняла эту отсылку, и как-то скин для меня стал менее интересный. Хотя атака и в особенности ульта у этого скина классный. Но вот смотрю на эту Биби и прям вот вижу, как будто по карте бегает Мортис. Но вот ничего не могу сделать, вижу просто Мортиса. Во всем остальном скин неплохой, и, конечно, вот ульта у него самая, наверное, прикольная, мне кажется, из всего скина. Даже неважно, как Биби выглядит, какая у нее атака, вот ульта прям классная. В особенности, когда несколько жвачек сразу летает, прям очень красиво смотрится. Скины из подборки «Пиратское лето» появятся в магазине в середине августа. И под конец давайте посмотрим на парочку скинов для Бонни, каждый из которых будет стоить всего лишь 29 гемов или 1000 блингов. Первый скин это единорожка Бонни. Как вы понимаете, исходя из стоимости, у этого скина изменен только внешний вид. Ага, а вот и нет. Изменена еще и атака. Это приятное дополнение. Теперь Бонни стреляет в этом скине таким нежно-голубым шариком, по цветовой гамме вообще все отлично. И в принципе это очень милый, такой приятный вид для тех ребят, которые любят играть на этом бойце.
Такие же тычки и у Бонни после того, как она вылетает из своей пушки. И все примерно то же самое у другого скина на Бонни, который называется Food Бонни, кроме внешнего вида. Внешний вид другой, он, как вы понимаете, исходя из названия, связан с футболом, потому что скин относится к подборке золотой Бравл Бол, но по атакам все выглядит точно так же, как и в скине единорожка. Оба эти скина будут доступны к покупке в середине августа. Конечно, с императрицей Бонни они не сравнятся, тот скин гораздо интереснее, но как альтернатива для тех игроков, у кого нет скинов на Бонни, а все-таки хочется хоть что-то или как-то немножко поменять внешний вид, довольно неплохо. В особенности мне понравилась единорожка. Также разработчики переработали некоторые уже существующие скины, например, Ворон Феникс, который получил не только полную ремодель и атака, и ульта, и сам внешний вид, но еще и новую английскую озвучку. Кроме этого, если у вас такой скин есть на аккаунте, то помимо измененной модельки вы получите еще целое комбо. Это иконка профиля, новый спрей и целый набор пинов. Так что владельцы этого скина будут приятно удивлены. Скин Темный Корсар Карл также получил измененную модельку. Теперь он выглядит, на мой взгляд, куда интереснее, чем было раньше, и поэтому, если у вас есть этот скин или планируете покупать, то сейчас он стал гораздо интереснее смотреться на фоне других крутых скинов, которые также есть на Карла. Самый скучный скин Индиго Тара не только меняет свой внешний вид, но и название. Теперь он будет называться Стара. Давно пора, потому что скин действительно был скучный и неинтересный, а теперь хотя бы органично смотрится. Понятное дело, что атака и ульта остаются дефолтными, но комбо смотрится хорошо. И также есть некоторые изменения по контрабандистке Пенни, но, к сожалению, показать их в этом снэкпике не смогу. Ремодели этих скинов появятся сразу после выхода обновления. И также в этой обнове у нас появляется и новый Gears для ПМ. Супер турель – мифическое снаряжение, которое усиливает исцеляющий эффект турели ПМ на 20%. Давайте посмотрим на практике, как это будет работать и есть ли какой-то толк. Без мифического снаряжения ПМ отхиливает себе 540 единиц на максимальном 11 уровне. Если мы используем новое мифическое снаряжение, то, стоя в хилке, мы будем отхиливать по 648 единиц. Получается на 108 единиц больше. Не могу сказать, что очень много, но в моменте может быть полезно. Многие знают, что для новых игроков Бравл Старс существует так называемый календарь подарков. Да-да, как раз как в том меме, а будут ли... Принесли нас сюда и ко мне. Существует так отхиливает себе 540 единиц на максимальном 11 уровне. Если мы используем новое мифическое снаряжение, то, стоя в хилке, мы будем отхиливать по 648 единиц. Получается на 108 единиц больше. Не могу сказать, что очень много, но в моменте может быть полезно. Многие знают, что для новых игроков Бравл Старс существует так называемый календарь подарков. Да-да, как раз как в том меме, а будут ли в честь этого подарки в Бравл Старс? Будут. И причем не только для новых игроков. Из-за того, что в Бравле добавляются призы Стар, о которых мы сейчас с вами поговорим, то сразу после выхода обновы можно будет увидеть 7-дневный календарь подарков для тех игроков, у которых больше 125 трофеев, а также отдельный календарь для тех, кто вернулся после долгого перерыва в игру. Награды будут разные, какие именно увидим после выхода обновы. Также по результатам голосования внутри игры режимы зачистка и перехват возвращаются в игру и будут занимать отдельный слот. Также в игре на некоторое время появится режим погрузка. Кстати, теперь через вагонетку можно проходить и стрелять сквозь нее. Прикольно. Теперь немного о грустном. Количество наград в клубной лиге снизилось на 50%. Очень много. Почему так? Потому что появляются призы Стар, и часть наград, которые забрали с клубной лиги, переместили в призы Стар. Но
Но, согласитесь, теперь меньше мотивации играть в клубную лигу. Точно такая же история и с силовой лигой. У нас теперь в 2 раза меньше блингов за появление нового ранга на нашем аккаунте. То есть вместо 250 мы получаем 125. Тоже грустно. Но есть и хорошая новость. В прошлом обновлении разработчики очень сильно скидывали игроков после окончания сезона в силовой лиге, вплоть до 6 рангов. Это было ужасно, потому что топы мешались с новичками и был просто хаос в катках. Теперь же сброс по лигам немного переделали. Вплоть до первого алмаза вы вообще никуда сбрасываться не будете. Как были в третьем золоте, так и останетесь. От алмаза 1 до мифика 1 будете сбрасываться на 1 ранг, и от мифика 2 до мастера лиги будете сбрасываться все в мифик 1. Лучше, чем было, но все равно не идеально, потому что на начало сезона мастера и мифик 2 будут сидеть в одном ранге. Тоже такое себе. И под конец самое интересное, новинка в Бравле – это призы Бравл Старс. Вы знаете, что многие игроки были расстроены, когда удалили ящики, потому что исчез элемент рандома, поэтому разработчики решают вернуть его, но немного иначе. Каждый день вы можете забирать новые призы Star. Максимум за день может быть 3 приза. Первый вы получаете после первой победы, второй после 4-й победы и третий после 8-й победы в течение суток. При этом вы можете играть абсолютно в любых режимах, даже в конкурсных картах. Все равно победы будут засчитываться. У призов Star существует 5 редкостей. Редкий, супер редкий, эпический, мифический и легендарный. Соответственно, чем выше редкость, тем лучший лут вы получите при открытии этого приза. Награды в призах будут включать монеты, очки силы, кредиты, блинги, удвоители жетонов, спреи, иконки профиля, звездные силы, гаджеты, скины, да-да, и даже бравлеров. Однако среди наград не будет гемов, хромокредитов, скинов за 199 и 299 гемов и снаряжений. Ну что ж, давайте посмотрим, как это работает. Итак, я открываю свой приз, и у меня есть 4 раза, чтобы повысить редкость. Мы видим, что в первый раз повышение редкости у меня не случилось, а вот в следующий раз я повысилась с редкого до сверхредкого. Так что стоит проклацывать все возможные повышения для того, чтобы получить максимум. Ниже вы точно не свалитесь. А вот здесь сразу со 2 класса я получила себе легендарную редкость приза Star. Давайте посмотрим, что оттуда выпадет. И я получила уникальный пин, который можно забрать только открывая призы Star. В общем, это своего рода кот в мешке, никогда не знаешь, что там у тебя будет и какая редкость у тебя появится. После редкой можно прыгнуть сразу на мифик, сразу на эпик или сразу на лего, то есть тут уже как повезет, а можно и остаться на редком, как и было. А теперь возвращаясь к вопросу уменьшения наград в клубной лиге, в силовой лиге, а также в Бравл Пасс, о чем мы поговорим в следующем выпуске, вы понимаете, что это произошло, потому что часть этих наград перенесли вот в эти призы. Сами разработчики говорят, что такое перераспределение сделает количество доступных наград на 20% больше, чем это было при предыдущих системах. Так это или нет, мы увидим уже на практике. Но в любом случае элемент рандома действительно вернулся в Бравл. Это как раз то, о чем говорили разработчики. А с учетом того, что вы можете выбить даже бравлеров из таких призов, мне кажется, что отчасти это те самые ящики, просто под другим видом и с другим названием. И, конечно же, напоследок покажу все новые спреи, пины и иконки профиля, которые завезли в это обновлении. Пока вы их рассматриваете, расскажу еще о паре деталей. Во-первых, это традиционные изменения баланса. Их очень много в этот раз, поэтому подробные посты с циферками и сравнениями будут в Телеграме и группе ВК. Если в 2 словах, то нерфят Хэнка и бафают разные гаджеты и пассивки, которые редко использовались в игре игроками, для того, чтобы их юзали чаще, само собой разумеется. Во-вторых, нерушимые стены теперь будут пропадать во время овертайма, так что не такие уж они нерушимы. В-третьих, нас ждет особое событие «Мастерство без границ», где можно будет получать на 50% больше очков для фарма мастерства. Когда это событие будет, пока неизвестно.
Многое другое, что я не затронула в этом снэк-пике, нас ждет в следующих выпусках, поэтому обязательно ставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось и было интересно. Не забудьте подписаться